Jai Shri Mataji. We are all extremely fortunate and extremely privileged people that we are able to come so often to serve Shri Mataji. The only service that we can give is through music. Music is our worship, and we worship Shri Mataji with whatever little we know. This is the third time we are coming to Kibela, and today all of us, Ronoji, Sukhwinderji, and me, we seek blessings from Shri Mataji. Thank you. Jai Shri Mataji. Before start of the program, I want to tell you, when I came last year on the same stage, same concert, same place, my thumb was paining terribly, and I told Shri Mataji that I cannot play more than 1 hour. It gives me a lot of pain. You know, I have to hold like this, and thumb is very important for me. And she was just holding my thumb for maybe 15 minutes, and after that, there is no pain, and it's all her divine Ashirwad and blessing to me that I can play whole night now. There is no pain. So that is Srimati. And we all know, Pinky Bhai, Sangeeta ji and me, that how much spirit, love and energy we get whenever we perform for Shri Mataji. And now we start with very popular Rag Jog, and we start with Divine Alap, Jod, and then a composition set into Rupak Tal, 7-beat, in which that record duet of the day is also played by Pinky ji. And then there will be a Drut composition in Teen Tal, and then a couple of bhajans and tumris. Thank you.
அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். ஜூமில் இணைந்திருப்பவர்கள் மற்றும் ஃபேஸ்புக் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம். இந்த சங்கீத இசை, புல்லாங்குழல், வயலின் இரண்டும் உங்களை அமைதி நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கும். மது கவனத்தை தலை உச்சி குலுக்கி எடுத்து வருவோம். நமது ஆத்மா இருதயத்தில் இருக்கின்றது. அது ஒளியூட்டப்படும் போது நமது தலை உச்சி குலுக்கி வருகிறது. அந்த தலை உச்சி குழியில் இருக்கும் இடமே ஆத்மா பரமாத்மாவோடு பரமாத்மாவை சந்திக்கும் இடம். எனவே எமது கவனம் அங்கிருக்கட்டும். எமது ஆத்மாவில் நாம் ஆத்மா என்ற உண்மையை உணர்ந்து விட்டால் அதற்கு கீழ் நமது தலை உச்சிக்கு கீழ் உள்ள எமது உடலோ மனமோ உணர்வுகளில் நமது கவனம் வைக்காது முழுமையாக நமது கவனத்தை நமது ஆத்மாவில் வைக்கும். நான் ஒரு தூய ஆத்மா, பரம்பொருளின் ஓர் அங்கம் ஆவேன். எமது எண்ணங்கள் எமது கவலைகள், பிரச்சனைகள் அனைத்தும் எமது அகங்காரம் அல்லது மமகாரத்திலிருந்து வருபவை, ஆத்மாவில் இருந்து வருவதல்ல. ஆத்மா பூரண அமைதி நிறைந்தது. எனவே அவற்றை முழுமையாக மன்னித்து விடுவோம். நமது எண்ணங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து அர்ப்பணித்து விடுவோம். ஆத்ம நிலையில் நமது கவனம் தலை உச்சியில் மட்டும் இருக்கட்டும். இப்பொழுது குண்டலினி அன்னையை எழுப்பி கவசம் இட்டுக் கொள்வோம். என்று குண்டலினி அன்னையை எழுப்பும் போது நாம் மிகவும் ஆறுதலாக செய்வோம். இடது கை எமது மூலாதார சக்கரத்துக்கு நேராக, வலது கை இடது கையை சுற்றி கொண்டு வருவோம். சுற்றும் பொழுது இரு உள்ளம் கைகளும் நேராக இருக்கட்டும். அதாவது நமது சகஸ்ராரம், உள்ளங்கை நடு உள்ளங்கை பகுதி சகஸ்ராரம். இரு சகஸ்ராரம் வலது இடது சகஸ்ராரம் இரண்டும் நேராக இருக்கும்படியாக மெதுவாக உங்கள் கைகளை சுத்தி மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம்,
இப்பொழுது உங்கள் இடது கையை நாபிக்கு நேராக வைத்து நாபி மெதுவாக இருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். இருதயம். பின்னர் மெதுவாக நமது விசுதி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். விசுதி சக்கரத்துக்கு வரும்போது தலையை சிறிது பின்புறமாக சாய்த்து மெதுவாக நமது நெட்டி தலை நெட்டி பகுதிக்கு ஆகிய சக்கரம். பிறகு நமது கையை ஏழுமானவரை மேலே கொண்டு போய் சஹஸ்ராரத்தில் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கொள்வோம். பிறகு இரு கைகளையும் மெதுவாக கீழே கொண்டு வருவோம். இரண்டாவது தடவை மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி. இவ்வாறு செய்யும் போது எந்த சக்கரத்தில் பிரச்சனை இருக்கிறதோ அதில் நீங்கள் சிறிது நேரம் கூட நேரம் செய்யலாம். நாபி, இருதயம், விஷுதி, ஆக்யாவில் சிறிது நேரம் செய்வோம். நன்றாக மேலே கொண்டு போய் சஹஸ்ராரம் நமது இரண்டாவது முடிச்சை போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக கையை கீழே கொண்டு வந்து மூன்றாவது தடவை மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, அநாகதம், இருதயத்தில் சிறிது நேரம் செய்வோம். இருதய சக்கரம், பிறகு விஷுதி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். நன்றாக இரு கைகளை மேலே கொண்டு போய் முதலாவது முடித்து, இரண்டாவது முடிச்சு, மூன்றாவது முடிச்சு. இரு கைகளையும் மெதுவாக கீழே கொண்டு வந்து நமக்கு கவசத்தை இட்டுக் கொள்ளுவோம். மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, அநாகதம், விஷுதி. கவனத்தை இப்பொழுது மெதுவாக ஆக்யா சக்கரம், ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். இரு கைகளையும் கூப்பி வணங்கி தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். தலையுச்சியில் இருந்து கொண்டு உங்களுடைய சுவாசத்தை அமைதியாக அவதானியுங்கள். தலையுச்சியிலிருந்து முள்ளந்தண்டு வழியாக நமது மூலாதார சக்கரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். ஸ்ரீ கணேஷா, அன்பும் கருணையும் எமக்கு அருளி நமக்கு மன்னிப்பையும் தந்தருளுங்கள். நமக்குள் இருக்கும் உண்மையற்றவை, பாசாங்குத்தனமான எண்ணங்கள், பிழையான எண்ணங்கள், எமது மன கட்டுப்பாடுகள், எமது பிழையான வாழ்க்கை
அனைத்தையும் காற்றில் மறைந்து போகச் செய்து விடுங்கள். தங்களுடைய களங்கமில்லாத குழந்தை உள்ளம், விவேகம் நிறைந்த குழந்தை உள்ளம், சாதுரிய புத்தி நிறைந்த குழந்தை உள்ளத்தை நமக்கு தந்தருளுங்கள். நமது இடது மூலாதாரத்தில் நாம் சுத்திகரிப்போம். இடது கை மடியில், வலது கை பூமியில். இடது மூலாதாரம் நமது இடது நாடியோடு தொடர்புடையது. இடது மூலாதாரத்தில் தன்னம்பிக்கையோடு சொல்லுவோம், தாயே, உங்கள் அருளால் நான் ஆத்ம விழிப்புணர்வை பெற்றுக்கொண்டேன். அதனால் உங்கள் அருளால் நான் களங்கமில்லா குழந்தை உள்ளத்தோடு இருக்கின்றேன். தன் நம்பிக்கையோடு சொல்லுவோம், நான் அந்த குழந்தை உள்ளத்தோடு இருக்கின்றேன். அந்த தூய்மையோடு இருக்கின்றேன். எனது இடது நாடியை அந்த தூய்மையால் ஒளியூட்டி விடுங்கள். உங்களுடைய இடது கை தலை உச்சியை அவதானியுங்கள். இப்பொழுது பூமியில் இருக்கும் நமது வலது கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். இதுவும் இடது நாடியை சுத்திகரிக்க உதவும். இந்த நிலை நமது மனதில் இருக்கும் மன உபாதைகளை அகற்ற வல்லது. மன சோர்வு, மன பிரச்சனைகள், மனநோய் இவற்றை முழுமையாக அகற்ற வல்லது. இதில் பிரார்த்திப்போம், ஸ்ரீமாதாஜி, எனது மனதில் இருக்கும் அனைத்து உபாதைகளையும் ஆகாய தத்துவத்தால் அகற்றி விடுங்கள். இப்பொழுது வலது கையை மடக்கி கொண்டு வருவோம். நமது வலது சுவாதிஷ்டான வலது மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடியில் இருக்கட்டும். உங்களுடைய இடது கை பூமியை நோக்கி வைப்போம். இடது கை பூமியை நோக்கி. நமது இடது சுவாதிஷ்டானத்தில் நமக்கு தெய்வ நம்பிக்கையோடு நாம் கூற வேண்டும். இடது நாடி தன் நம்பிக்கை, வலது நாடி தெய்வ நம்பிக்கை. இந்த இரண்டுக்கும் சமநிலை தேவை. தெய்வ நம்பிக்கையோடு சொல்லுவோம், தாயே, நீங்களே எனக்குள் இருக்கும் தீய சக்திகளையும் வெளியில் இருக்கும் தீய சக்திகளையும் அழித்து என்னை பாதுகாப்பவர்.
தாயே, நீங்களே அனைத்து தீய சக்திகளையும் அழித்து என்னை காத்து அருள்பவர். தெய்வ நம்பிக்கை. எனது வலது மூலாதாரத்தை முழுமையாக ஒளியூட்டி தாருங்கள். அதில் அனைத்து தீய சக்திகளையும் அழிக்கும் திறனாக வந்தருளுங்கள். இப்பொழுது இடது கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். தாயே, எனது வலது நாடியை முழுமையாக சுத்திகரித்து எனது உடல் உபாதைகள், உடல் நோய்களை முழுமையாக அகற்றி விடுங்கள். இந்த நிலை உடல் நோய்களை, அதற்கு காரணமான தீய சக்திகளை வெளியேற்ற வல்லது. எனவே இதில் பிரார்த்திப்போம். தாயே, எனது உடல் உபாதைகள், நோய்களுக்கு காரணமான அனைத்து தீய சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக அகற்றி விடுங்கள். நாம் பிரார்த்தித்து விட்டு ஆத்ம நிலையில் கவனத்தை தலை உச்சியில் வைத்து இருப்போம். இப்பொழுது நமது கையை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். இப்பொழுது நடு நாடி முழுமையாக குண்டலினி சக்தியால் தானாக இயங்கும் ஒன்று. எனவே முழுமையான சரணாகதி, நமது அகங்காரம், மமகாரம் முழுவதையும் முழுமையாக சரணாகதி செய்து விடுவோம், அர்ப்பணித்து விடுவோம். எனவே அதனால் ஒரு எண்ணங்களும் நமக்கு விழாது. தூய ஆத்ம நிலை. அந்நிலையில் ஆத்மா பரமாத்மாவை சந்திக்கின்றது. எனவே பரமாத்மாவை, அந்த சக்தியை வேலை செய்ய விட்டு விடுவோம். முழு கவனமும் தலை உச்சியில். குண்டலினி, தாய் குண்டலினி சக்தி பரிபூரணி, பரிபூரண சக்தி. நமக்கு முழுமையான தெய்வீக ஞானத்தை அளிக்கின்றது. அதனுடைய தன்னலமில்லாத அன்பு எம்மை அனைத்து நம்முடைய அனைத்து குற்றங்களையும் மன்னித்து எம்மை மீட்டெடுக்கின்றது. அந்த அன்பு சக்திக்கு முன்னால் எமது பிள்ளைகள் மறைந்து போகின்றது. நமக்கு முழுமையான அமைதியையும் திருப்தியையும் தந்து அருகின்றது. பரிபூர்ண சக்தி. அந்த சக்தியிடம் முழுமையாக வேலை செய்ய விட்டு விடுவோம். நமது கவனத்தை முழுமையாக தலை உச்சியில் வைத்து
சிறிது நேரம் அமைதியாக தியானிப்போம். எண்ணங்கள் வந்தால் அவற்றை மன்னித்து விடுங்கள். தலை உச்சிக்கு கீழ் கவனத்தை கொண்டு வர வேண்டாம். மேலேயே வைத்துக் கொள்வோம். ஆத்ம நிலை. இந்நிலையில் சிறிது தியானம். நமது தியான நிலைக்கு முழுமையாக நாம் சரணடைவோம். சிவராத்திரி பூஜா வருகின்றது. ஆத்ம தத்துவமே சிவ தத்துவம். எனவே இன்று நாம் ஆத்ம தத்துவத்துக்கு நம்மை முழுமையாக சரணடைப்போம். முழு கவனமும் தலையுச்சி குழியில் ஆத்மாவில் இருக்கட்டும். பரமாத்மாவை நம்மை விட்டு விடுவோம்.
இப்பொழுது இந்த அமைதி நிலையில் ஸ்ரீமாதாஜியின் ஓர் அருளுரையை நாம் கேட்போம். Yesterday, you had asked me for the status of a guru. It's a state. It is not a status because status is external, can be bestowed upon anyone, and anybody can say that this is your status. For something external merit or something, you can give a status to a person. It is a state. State means the innate being evolved to that level that you become the master. Of course, you have to be your own master to begin with, no doubt. If you are not even your own master, then how you can achieve that state? Now, as I say, it is innate. Then one starts thinking, if it is innate in a such way, how do we achieve? Yesterday, you had asked me for the status of a guru. It's a state. It is not a status because status is external, can be bestowed upon anyone, and anybody can say that this is your status. For something external merit or something, you can give a status to a person. It is a state. State means the innate being evolved to that level that you become the master. Of course, you have to be your own master to begin with, no doubt. If you are not even your own master, then how you can achieve that state? Now, as I say, it is innate. Then one starts thinking, if it is innate in a such way, how do we achieve? There are certain faculties which we have to develop to begin with.
The first faculty is if we can become thoughtless. In meditation, you can become thoughtless for a short time. Gradually, this short time should go on increasing, that you are without any thought. This happens also, as we can say, is a state. But how do we achieve that? Again, because human beings cannot understand that anything can happen spontaneously, it has to be done, something has to be done. For that, in Sahaj, we have something very, very simple, that you have got a mantra as Nirvichar. So now you watch anything, saying the mantra, Tameva Sakshat Nirvichar. Then you'll start seeing that, witnessing that, without thinking. Just see, witness. Just seeing itself creates that state within us. The first state is very important, that you become the witness, the Sakshi. As soon as you become the Sakshi, the whole thing, whatever you are seeing, gives you the complete idea, subtle as well as gross, of that thing. You see it and you know it. And as a Sahajogi, it becomes your knowledge. We can say in the modern terminology that you see something, it gets recorded in your mind, and it manifests joy. It manifests knowledge. It manifests compassion, whatever may the situation. Because now you have many dimensions which you have to develop. These dimensions are to be developed. Now supposing you go and meet someone with whom you have to deal. He's talking. Just become thoughtless. So now what is the thing that will happen as soon as you become thoughtless? First, his thoughts, his bombardment will not touch you, because you are in different realm altogether. But in that realm, your power will manifest. It may cool him down, it may shut him down, or maybe he may just feel tremendous love for you. So the word Guru means gravity, that the Mother Earth has gravity. In the same, a person who is a Guru has to have the gravity. But how do you develop this gravity? Some people just artificially become very grave and sometimes show that they are very serious or something like that. Gravity is within yourself. In the second state, we should say, of Guru Pada, is your gravity must manifest. As you become the witness, your gravity starts expressing itself. It will not
show as temper or seriousness or anything like that. But it will manifest in a way that the whole thing will become extremely dignified and majestic. It will just manifest by itself. So the state in which you rise now becomes effective. Before this, it was not. You had to all the time manipulate, say this, say that. But in your silence, you can manifest your gravity. And this gravity is extremely, it acts like a magnet. As you know, there's a magnet in the Mother Earth that we call as the gravity by which people are attracted. We are resting on this Mother Earth because of her gravity. Everything is attracted to Mother Earth because of her gravity. So you get a magnetic temperament, magnetic character, magnetic personality. And this magnetic personality that you develop immediately shows that it is manifesting its power. Try to understand. Like the light now is coming on me. It's just giving light. But it is not manifesting anything. We can see the sun's rays is the best example. Sun's rays, when they fall onto the leaves, the rays, which look simple, manifest their power of making it into chlorophyll. In the same way, when you are at that height or at that state, then without saying anything, without doing anything, even a glance, you manifest. But not only that, but you record everything. So many people must have noticed that I seldom forget things. Like once I was traveling and I saw some red stones near Sangamner. When I said that why not we have some red stones for Pratishthan? They said, but there are no red stones in the whole of Maharashtra. I said, there are? Where? I said, go on the way up, you'll find them near Sangamner. They said, we have travelled so much that we've never seen. I said, I don't know what you are seeing, what you are watching. I have definitely seen. When they went there, they saw mountains and mountains of this red stone. And they never noticed it even. So now, when you start witnessing something without thought, there's no obstruction for absorbing the knowledge about that thing, because there's no thought. Complete absorption takes place. And then it manifests. This is how the divine power works within us. So, with our gravity, what we do is to touch that depth within us which can carry the divine power and manifest. Unless and until we touch that depth within us, Sahaja Yoga is like Hare Rama, Hare Krishna. Nothing better than that. And that's why I find so many Sahaja Yogis sometimes really go off their rails suddenly, because they have no gravity
to go down into their own being and to feel the beauty and the glory of their own being, and to use that gravity for manifesting divine power. We could say that supposing there is a vehicle which is very weak, which is not yet properly fixed, can not be used for something substantial. And the most substantial thing in your lives is this divine power, which looks very light. You never feel the weight of this divine power. You will never feel the pressure of this divine power. But if you are not clean, if your channel is not clean, then this divine power cannot flow properly. It cannot manifest. So when we say that we are the instrument of God Almighty, then like this instrument we are, now we are connected to the mains. If this instrument is not all right, then it cannot manifest whatever it is supposed to do. But we are much above all these ordinary instruments, even the most complicated, even the most advanced and developed by science. Because we reach a state where we ourselves become the science of truth and absolute truth. So what is needed for a guru is self-esteem. This is a very important point people don't realize, the self-esteem. To achieve the self-esteem, we have to introspect and know that today I am not what I was before. I am a realized soul. I have got powers. Of course I have powers. Powers of love, powers of compassion, powers of grasping things, powers of creativity, powers of giving realizations to others. Nobody had these powers. But somehow or other in Sahaja Yoga, we are not self-conscious. And we should not be self-conscious because that can give you ego. But we should have self-esteem. I am a guru. I am a guru. I am not an ordinary person. I am not on the street. I am something special. I am on the shores of truth. I have to salvage the people who are blind, who are mad, all kinds of things. In the most chaotic conditions this world is today. So at that time, a kind of a silence will come within you. When there will be any such crisis, immediately will become extremely silent. But this is again a state I am telling. So now, if there is something that makes you upset or makes you unhappy, try to reach that point, that axis, which is just silence. And this silence will make you really powerful. Because this silence is not only yours. When you are in that silence, you are in the silence of the cosmos. Silence of the cosmos. And the silence of the cosmos works for you. You are in connection with that cosmic power, we can call it, but it's more than that, it's divine power, I should say.
divine power which is working all the cosmos also. So if you just become silent within yourself, know that you are sitting in the kingdom of God. It's like this. When, say, you get the great honor of becoming a king, then you walk up to your throne and you sit down and look around and you feel the silence of the state that now you are the king. This silence is the sign that you are definitely you are now in contact with the divine. You are silent because the divine is going to look after everything. You don't have to do anything, just keep silent. But not forcibly, it's again a state. See, if any turmoil takes place, any problem takes place, suddenly your attention will jump onto that silence. And once you jump onto that silence, you being in contact with this whole all-pervading power. Now, when I talk about all-pervading power, we still don't understand what it is. What it means, this all-pervading power of love. Is it some sort of an energy floating around? Or is it some sort of a river or some sort of a ether? It is the complete, the totality of reality. Complete totality of reality is this all-pervading power. Other things are unreal. And the reality is so efficient. It is so efficient, it never fails, like this mic. It's such a tremendous, you can call the intertwined process, which we cannot even imagine with this human understanding. How it controls, how it works. For example, you see the trees. Rose bush will give rose only, it won't give apples. It will grow up to a certain height, it won't grow like a coconut tree. All the characters of this nature is maintained, nourished, looked after, controlled absolutely at the right time, at the right seasons. That's why in Sanskrit this is called as Rutam Bhara Pragya. Rutu means seasons, and the one which looks after the seasons, that knowledge which is enlightened. Simple definition. But still, it doesn't explain. Because it is so complicated for a human brain
that they cannot understand how it works. Now, all the miracles you have described, I have seen. I mean, there are so many still to be recorded. It's just a play of this power which thinks, understands, coordinates, and loves, and looks after you, is at your disposal. At your disposal. Wherever you go, the connection is maintained. It's like a governor traveling, you see the security travels with him. So they are all around. Not only with me, but with you also. You are already booked there. And they know you are the one they have to look after. They won't look after anybody else. They won't do anything for anybody else, but for you people. Now try to understand the self-esteem part. You are Sahajogis means you are such special people that this divine power, wherever you may be, whether you are sleeping, you are walking, or you are sitting under the tree or in your house, wherever you are, that connection is maintained. Like a talkie-walk you can call it at the most. But you don't have to talk, you don't have to say anything, you don't have to command, you don't have to request, nothing. It is at your disposal. Because already you are one of the governors in the realm of God. So all the protocol that is yours. Anybody who tries to insult you or trouble you has to pay for that kind of an action. So you should never worry. You should never think of those things on the mundane level. On the contrary, I would say better forgive, because God knows what will happen to that person who misbehaves. It is not only compassion, also it is wrathful. It is wrathful. You are special people. Only thing, you have to have your self-esteem, and you must try to maintain your balance. Once you come in balance, the job of a guru is to give balance to others. It balances everything. It will balance the nature, climate, atmosphere, society, human beings. It is there to balance you. And that balance comes from the Guru principle, which balances you. If you have Guru principle in you, you get into balance automatically. Automatically you become a balanced personality. Nobody has to tell you now you balance. You are balanced. So now, how do we develop that balance? Of course, in the ancient times, they had very severe methods. It is not to eat much, to starve yourself and go to Himalayas, stand on your heads and do all kinds of things. This will bring great imbalance. If you become an austere personality, it will make you such a dry person that nobody would like to stand near you. I mean, you'll be burning, absolutely. So the ascetic ideas, I don't know from where it has come, whatever it has come. Maybe because they wanted people to pay more attention to their spirit. But a guru is not ascetic by nature. But he is so detached that he is ascetic. He may be the king, or he may be a beggar, or he may be a big
personality somewhere, or he may be just an ordinary person. If he is a guru, then in every state he is in complete balance. Nothing can disturb him. Supposing you put a crown on his head, so what? Whether it is a cardboard crown, silver or gold or diamonds or anything, it can never impress him and he can never go into imbalances. Food, for example. Food is one of the weak points, I think. A guru who might eat quite a lot, may not eat at all, may like something to eat, something not to eat, whatever it is. But nothing can dominate this guru. So the symptom is that you are in balance and you cannot be dominated by food or by power or by wealth or money or anything. Nothing can dominate. You are above all these things. And once you know that you are above these things, then you are not afraid. No more you are afraid. Fearlessness comes into you. Become absolutely fearless. Nothing can put you into imbalance. Nothing can dominate you. Nothing can weaken you. Nothing can make you an addict. Nothing is tempting. There's nothing like temptation left anymore. When you reach that state, beyond temptation, beyond any greed, beyond any lust, then there is no problem. Nothing can really bring you down. மாதாஜி மிகவும் அருமையான ஒரு அருளுரையை நமக்கு அருள்நீர்கள் என்று ஆத்ம நிலை, எண்ணங்கள் இல்லாத அமைதியான விழிப்பு நிலை, பரமாத்மாவை சந்திக்கும் நிலை, இந்த நிலையின் மகத்துவத்தை பற்றி ஸ்ரீமாதாஜி இன்று பல விளக்கங்கள் தந்தார். எமது ஆத்மா பரமாத்மாவோடு ஒன்றாகும் நிலை, நிர்விச்சார நிலை, சமநிலை,
இதுவே பற்றற்ற நிலை. எனவே எமது இடது நாடியை நாம் எமது தன்னம்பிக்கையாலும் தன்னம்பிக்கை எம்மில் முழு நம்பிக்கை வைப்போம். நாம் இந்த நிலையை அடைவோம். அதுவே எமது நோக்கம். மற்றும் எமது வலது நாடியில் தெய்வீகத்தில் முழு நம்பிக்கை. ஸ்ரீ மாத்திச்சி அவர்கள் முழு தெய்வீகத்தையும் நமக்கு தருகின்றார். அந்த தெய்வீகத்தில் முழு நம்பிக்கையும் வைத்து நாம் சமநிலை அடைந்து முழுமையான ஆத்ம நிலைக்கு செல்லுவோம். இம்முறை சிவராத்திரி பூஜாக்கு நம்மை தயார்படுத்துவோம். பரமாத்மா சதாசிவனே பரமாத்மா. நமது ஆத்மா முழுமையாக ஒளியூட்டப்படும் போது பரமாத்மாவை முழுமையாக பிரதிபலிக்கின்றது, ஒன்றாகின்றது. எனவே இப்பொழுது நமது முழு கவனத்தையும் தலை உச்சியில் வைப்போம். நாம் ஒரு ஆத்மா, பரமாத்மாவோடு இணைந்த நிலை. நமது கவனத்தை கீழே கொண்டு வர வேண்டாம். தலை உச்சியிலேயே வைத்து சிவபெருமானுடைய ஒரு துதியை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षा वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय।
यकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते जयत्वदभ्रमभ्रमध्वजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्रकालभालहव्यवाट् धिमिद्विमिद्विमित्रणं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिवा Shri Mataji,
என்று நமக்கு இந்த கூட்டு தியானத்தை அருளி நமது ஆத்ம தத்துவம், ஆத்ம நிலையை, அதன் விளக்கம், அதன் மகிமையை எமக்கு தங்கள் அருளுரையால் உணர்த்தி நாளைய சிவராத்திரி பூஜாக்கு எம்மை தயார்படுத்தியதற்கு எமது இதயபூர்வமான கோடானு கோடி நன்றிகள் தாயே. நாள் முழுவதும் எமது நாளைய சிவராத்திரி பூஜா முழு நாளும் நாம் இந்த ஆத்ம நிலையில் இருப்போம். ஆத்ம நிலை நமது ஆத்மா பரமாத்மாவோடு இணைந்த நிலை. அந்த நிலையில் நமக்கு எந்த உடல் வருத்தங்களோ, மன வருத்தமோ, கவலைகளோ, பயமோ அனைத்தும் அங்கு இல்லை. அவை அனைத்தும் ஒரு மாயை. அந்த மாயை, உலக மாயை எமக்குள் எம்மில் இல்லை. அதை கடந்த நிலை. அந்த நிலையில் இருக்கும்போது எமது வாழ்வு, உலக வாழ்வு முழுவதுமாக பார்த்து கொள்ளப்படுகின்றது. ஸ்ரீ மாதாஜி சொன்னார், நாம் ஒரு போக்கி டோக்கியோடு அந்த தெய்வீகத்தோடு தொடர்பான நிலையில் எப்பொழுதும் இருக்கின்றோம். தேவையான நேரம் நாம் அந்த போக்கி டோக்கியில் தொடர்பு கொள்ளலாம். அதுவே ஆத்ம நிலை. அந்த நிலையில் நாம் இந்த சிவராத்திரி தினத்தில் நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் அந்த மாபெரும் வரத்தை நாம் இதயபூர்வமாக கேட்டு வாங்குவோம். தாயே, எம்மை எப்பொழுதும் ஆத்ம நிலையில் பரமாத்மாவோடு ஒன்றான நிலையில் வைத்திருங்கள். இப்பொழுது நாம் அனைவரும் குண்டலினி அன்னையை எழுப்பி கவசம் இட்டுக் கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும்
ஃபேஸ்புக் அன்பர்கள், இப்பொழுது நாம் ஒளிபரப்பை நிப்பாட்டுகின்றோம். எமது அடுத்த வகுப்பு ஞாயிறு மாலை 7 மணிக்கு சந்திப்போம்.